Okay, you can go ahead. Okay. Hello, everybody. Thanks for joining us on a pretty short notice. So today we are doing a twofold webinar devoted to the presentation of EvalPartners Small Grants Program. And first it will be the English language webinar and followed by a French language webinar by my co-chair and colleague Marie Gervais. So, and the first message I would like you to take from this presentation is please read the call for proposals on the website, because this presentation is and this webinar is meant to be a supplement, but please read it carefully, because it was really heartbreaking last year to disqualify some really good proposals just because they didn't match the criteria. And so please carefully read the call for proposals and supporting documents and follow them. So let's proceed with that message. Okay, so what is Small Grants Program, EvalPartners Small Grants Program? Actually, it's a new name for peer-to-peer support program. And why did we decide to change the name? Actually, for a number of reasons. One is that we really feel that we kind of moved beyond the idea of peer-to-peer when one is learning from another and to the concept of partnership. And also because this year we are changing the thematic focus, we've changed, I would say expanded or focused the thematic focus of the program. So we felt that the new name will be reflecting more appropriately and kind of alert people that the program is evolving and changing. And also, I guess one of the incentive was because we are moving into the era of SDGs. So having S and G in the name of the program seems kind of auspicious, but that's just kidding. Okay, so, but still, the Small Grants Program aims to contribute to EvalPartners' expected outcomes, and you definitely know them, but I would like to remind you. So EvalPartners' objectives is to make WOPES stronger, more influential, and more capable to build evaluation capacities of individual evaluators. So the Small Grants Program is contributing to achieving of these expected outcomes of the EvalPartners. And as any activity under EvalPartners, the Small Grants Program is based and adheres to its EvalPartners core values, which were outlined in Chiang Mai Declaration in the end of 2012. But it's always worth to remember them, and they're equity, social justice, and gender equality. So what's new and what's prompted us to change the name? As you may recall, the P2P support program had a kind of fourfold mandate. So supporting the project, actually partnership projects contributing to one of the four thematic areas, namely capacity of WOPE members, which is or capacity of individual evaluators, WOPE institutional capacity. A lot of projects were supporting the institutional strengthening of WOPEs. The third area was building enabling environment for evaluation, and the fourth area was support to the promotion of equity-focused and gender-responsive evaluation. Now, as we are moving towards the global agenda 2016-2020, and we see the emergence of common thematic areas in this field, we felt that it's really important to kind of alert the global evaluation community about these priorities coming in from the global evaluation agenda, but also kind of maintain the old focus. So we came up with this kind of more complex model, so which you can see on the right. So and actually that's meant to be like the 3D model. So we did our best to kind of draw it,
And as you can see, the circles on the top, they really represent some kind of like roads. So these thematic areas intersect all three layers. So the three layers come from the initial mandate of EvalPartners, and it's again deals with building capacity of evaluators, building capacity of VOPs, and building the capacity of environment. Lynn, when I click I hope you can see, I will move the mouse, maybe it helps. But again, all these layers with building capacity of VOPs, elevators, and building enabling environment for evaluation, now it all intersects with thematic focus areas. And as you can see, gender plus stands for equity and gender. So equity and gender remains the heart of the whole operation. And other areas that kind of interlink with this are youth and emerging evaluators, professionalization of evaluation, culture, working with parliaments, and sustainable development goals and national evaluation system. So we are looking for now, really we are aiming to support the projects that would that are situated in the intersection between traditional outcome areas of EvalPartners that are stronger evaluators, stronger VOPs, and better environment for evaluation, but also with these themes. And again, we think that we really want to keep the gender and equity at the heart of the operation. But this table gives you some idea that now we are looking to support the projects that contribute to one of the 18 outcome sub-areas, which are on the intersection of the thematic interests of EvalPartners and like traditional capacity focus of the initiative. So that's in a nutshell about what projects we are looking for thematically. And now, I guess, really the application process, and I guess that's important to understand how it works. So again, at the heart of the program is the idea of partnership between two VOPs. So the minimum requirement for application is that a project has to be jointly developed and by two VOPs, and at least of one of these VOPs should be from an order-eligible country. I really would like to highlight this need for order eligibility because the funding for the Small Grants Program is coming from the Ministry of Foreign Affairs of Finland, and the money comes with the strings attached, and because the strings are that the funding should go to support the order eligible countries. Hence, this requirement that at least one of the partner VOPs is from an order eligible country. And later we'll be doing a short a demonstration of the application process. And if you visited the announcement and the call for proposals on the IOC forum, you must have already seen that we've provided the list of the countries. So please consult this list when you consider applying for proposals and make sure that at least one of the partner VOPs in the partnership you create is from an order eligible country. That's crucial. And so now, but we really think that VOPs should move beyond their own community and also include other partners in their partnership. And one of the partners whom partner VOPs can include in the partnership is NGO that can serve as a managing partner. This rule remains unchanged from the previous period. We also invite VOPs to consider including NGOs, academic institutions, and government agencies. So really, we are explicitly encouraging VOPs to create broader partnerships and staying within the spirit of EvalPartners. Okay, so now about money. As it was last year, again this year budget is linked to the number of VOPs, and we maintain the rule that we calculate the budget based on the number of partner VOPs involved in the project. So, and the rule is 5,000 US
up to 5,000 US per WOPES. This means that if a project involves 2 WOPES, the project budget can be up to 10,000 US. And I guess last year the question was whether each WOPE has to get 5,000. No. The idea is that they're doing a joint project, so we are talking about the cumulative budget. And actually, we encourage that one of the partners manages all of the money. And the way how the money is distributed between partners doesn't really matter. But this year, we have a budget cap, and this budget cap was instituted and approved by the IOC AGM. And the amount of the budget cap is 15,000 US. So if the project involves 3 WOPES, the project budget can be up to 15,000. But if the project partnership includes 4 or more WOPES, they still cannot apply for more than 15,000 US unless, and this is another kind of incentive that was approved by the IOC AGM. So this incentive was created because we want to expand the cooperation between WOPES and involve WOPES that haven't been involved in the EvalPartners activities and haven't been supported by EvalPartners grant in the past. So if the partnership includes 4 WOPES and one of those WOPES is from another eligible country and it was not involved in a project supported by any of EvalPartners grants before, then this partnership can apply for up to 20,000 US. So this is the incentive. Okay, the thing I really would like to draw your attention, because that's where we consistently have issues and have to correct situation, is that all expenses should comply with the eligibility rules explained in the call for proposals. So the eligible ones, the money can be used to support travel, DSA, hotels and meals, that inclusive of that, hire of premises and equipment for project events, and some other costs. We also encourage WOPES to include IOC membership, because that's where IOC co-funding comes from. But please take a note that the projects, and we won't be able to support salaries as well as administrative fees. That's crucial. But because we understand and we need, that our WOPES are not that strong, and like administrative funding is important. So this year, and that's the difference, WOPES applicants can include in their budget an international travel fee, which is linked to the number of round trips multiplied by the number of people who travel. So now WOPES can include a handling fee of up to $100 US per 1 round trip per person. So, okay, how much money we're going to allocate this year? The fund is roughly the same as last year. The total budget we have this year for Small Grants Program is 115,000 US. Please kindly note that 20,000 of those are earmarked for projects piloting the guide to including gender perspective in WOPES. This guide is one of the products of the project supported by Gender Innovation Challenge in the past, and we strongly encourage people to take a look at it and read and actually use. So, and kind of to stimulate the use, we are providing this incentive, but still the award of the project will be based on the merit. So if we don't have the projects that piloted and they're not reviewed as good ones, then this money will be used to support other projects. Okay, how we will go about selecting the winning projects.
Okay, the process will be quite similar to what we did last year. We're still adhering to this principle of community review process because we see this small grants program as the service to IOC membership. So we feel that if a member wants to benefit from a program, the member is also expected to contribute. But this year, the review process will be structured around projects, and each partnership is expected to review the proposal from 7 other partnerships, which means every partnership will have to review 7 proposals, which is roughly about the same as people did last year when it was going by individual reviewers, and because every reviewer was looking at 2 to 3 projects. So if you have a partnership of 2 organizations and 1 reviewer per organizations, then it means one person will have to have at 3, another at 4. So we expect that it doesn't increase the workload. And pretty much like last year, the award will be based on ratings. So we will, based on the scores, all the projects will be rated, and then the projects with higher scores will receive the funding first. Okay, let's go over the application process now. And this year, I guess the major change is that we are asking every project from the very start to select a project manager that will be responsible for handling all project-related correspondence with IOC Secretariat. The expected obligations for this project manager as follows. First, this person will have to submit the project on IOC website, forum, sorry. Then we expect this project manager to coordinate the work of reviewers to review their 7 project proposals allocated to the partnership, and then post the reviews on behalf of the project again on IOC forum. And a little bit later I'll show you we'll do the demonstration. And actually, in case of grant award, this project manager will be a liaison between IOC Secretariat and project partnerships. So actually, the idea is that we are sort of moving part of the responsibilities, especially for the organization of review and management of review process, to the project level. So in asking our members to contribute and help us with the management of the program. So I'll go real quickly over the application process, and then we'll do the demo. So the first step in the application process is to retrieve the small grants document from the post on IOC forum, and I hope that you've already actually did that, and had the time to read the proposal, the call for proposal, and familiarize yourself with the documents. The next step is definitely the development of the proposal, but from our point of view that you need to fill the proposal template, which is slightly different this year, and we'll go over it shortly. The next step is to submit the proposal via IOC forum, and I guess we'll do the demonstration of this. Then the next step is review. So every project manager will receive 7 applications for review, and then you have 2 weeks for this review, and then they will have to be submitted again over IOC forum, and we'll do the demo shortly. So, okay, and I guess with this, if you have any question, I'm ready to take them now. And after the questions, we'll go into the demonstration. Lynn, can you help me with questions? Yes, I certainly can. So if anyone has a question, you can literally raise your hand. It's a little icon on your dashboard that looks like a hand. Oh. Hi, Malika. Go ahead with your question. Yes, I just want to find out whether the partners who enter into the proposal
could be from the same country, or is it necessarily from two different countries? Okay. Okay. The idea is that you have to have two VOPs, right? Yes. Which means there are not so many countries where you have two national VOPs. Can you give me example, like what you mean? Now, for example, Afghanistan, they have 3 VOPs in that country, and Pakistan also. So like that, there are countries where they have more than one VOP. Okay, I guess, okay. We don't have the rule on this, so I guess in essence they can, but I guess the idea is also to stimulate the international cooperation. Okay. So I would really kind of, I think that traditionally we are looking for cooperation between VOPs, like between countries. But I guess because we didn't have set this criteria, so I guess if two VOPs from the same country come up with a proposal, yeah, they will be eligible. Yeah, the other question, Natalia, is now you can enter into partnership with government or academia or another NGO, let's say. In addition, being a VOP, they could also tie up with an NGO or a government agency. Is that possible in one country, or is that also to be, in view of this international cooperation, has that also to be a link with another country? Okay, Malika, I guess the spirit of EvalPartners is that we promote international cooperation so that you look beyond your country. So in any case, it's always like 2 VOPs. That's the minimum criteria. 2 VOPs, one from other eligible country. But I guess we are trying to push VOPs to start looking a little bit outside the box and kind of stimulate them to involve more partners in their project. That was already happening in the previous round. So they were bringing in other partners. So I guess making it explicitly is really kind of to alert people and to push their thinking. And I asked the question because some of my member VOPs in the different countries are asking for advice, so I'm clarifying. Thank you, Natalia. Absolutely, Malika. And actually, please encourage them to send questions to us. We are here. We'll try to help, give as much guidance and help as possible. Because no matter how much you communicate, people still may have questions. So I guess please encourage them to read the call for proposals and post their questions on the IOC forum, and we'll be answering promptly. Or if, like, for some reason they don't feel comfortable to post them publicly, just try to lean and. Okay, Murray, do you have a question? Hi. It was really just to another bit of advice that Malika might use when people are speaking with her. This idea of replicability, so that the chances of replicable results will be heightened if they're not just partners within a country. So it's supporting Natalia's point of view, really, that it's best understood in terms of how lessons might be learned on a global front. And of course, the chances are greatly enhanced if partners are between VOPs from different countries. Thanks, Murray. We have a question from LaRue. Hello, I was wanting to find out what it means to be a VOSE member. Is it just a matter of registering on your website? For instance, am I a member because I receive your mailings, and would one of our local partners, and for instance Guatemala, where I work mostly, be a VOSE member by what kind of process? Okay. Okay, IOC members are VOPs. Are you familiar with this abbreviation? No.
Okay, so the VOPE stands for Voluntary Organization for Professional Evaluation. And it is usually, because it's the umbrella name for evaluation associations, societies, networks, community of practice, and because people, when they evaluators, when they self-organized nationally or regionally, they choose their names. So IOCE brings together these self-organized groups of evaluators. Mm-hmm. So any VOPE is actually, as soon as it identifies with the IOCE, becomes a member, and the next level is a contributing member. So if you believe that you represent a VOPE and you register, then the program is open for you. For instance, if we're a member of the APHA and if our local organization, or at least our M&E staff within that organization, are members of a local evaluation society, would that be applicable? Okay, but then they would have to apply as their local evaluation society. That would have to be, the application should come from the society, not from a member of the society. I see. Okay, thank you very much. That clarifies it. Okay, I'm glad. Any more questions, Lynn? Murray, did you have something to add, or did you just, your hand was just up and not down? Yeah, no, it's okay. It's okay. Okay, great. Okay, then any? I think that's it. Okay, then let's do the demo. Okay. Lynn, can you see the forum now? Yes, I can see it. Okay, so we'll just go through this step, the process, application process, sort of step by step. And okay, the main thing for you to be able to do this is that you need to be registered at the IOC forum. And so to get the registration, you need to contact Lynn, who will provide you with the password and your login name. So yeah, I've already logged, so I won't show you the process. But when you go to the forum, in this area, you'll see the sign in or register, and also when you go to the forum first, you see the instructions how to contact Lynn, simple by email. So, and this is the IOC forum with a lot of interesting information there. So I really encourage everybody to visit it and follow the discussions. But for the Small Grants program, you need to go to the Small Grants page. Okay, so, and you need to go to the EvalPartners Small Call for Proposal post. So, please work. Okay, so here you see the post that was created with the description of the program, the short one, and there are 5 documents attached to this call. The first, and when you just click to open any of the documents, you need just to click on it, and it will open. And I hope it will open pretty quick. So, okay, so you have this document. This is the call. Which lists all the information I went over briefly in the presentation. And it includes also all the instructions on when you should, on the deadline is Monday, September 14. And then we expect to announce the information on the October 12th. There's some brief data on the reporting requirements. And again, the description, the detailed description of the call. And I'm sorry because if the internet is slow for me today, Russia is not the best.
internet connection country. Okay, so the next document attached is the proposal template. So you can just open it. Here, this is the document. And sorry, because it takes a while to open sometimes. Okay, so this is a template. Okay. Then we also have included the list of other eligible countries. Please kindly note that we are using the most recent version of the list, but you also can find it on the internet. But there are also older versions there. This is the one that covers the period for 2015, 14, 15, and 16. We call flows, and there's the list of the countries. So any VOPE from the country that's on the list is qualified as a VOPE from other eligible country. Like for example, like Malika mentioned Afghanistan. Afghanistan is there. Okay, the next document on this list is the guide to including gender plus perspective in VOPE. It may take a while to open, but I'll still open because I really would like to draw your attention to this document, because this is actually the first document and the first project that looked into how you actually walk the talk and how you include the gender and equity perspective inside VOPEs in VOPE operations, not in the projects, but really into how VOPEs work. So it's not big, it's quite interesting reading, so I encourage everybody to have a look at this document. Okay. So it's quite illustrating and interesting and pretty easy to read, so it's not too technical. And the last document that's available, that's posted on the forum, is the proposal review form. And this is the form that we expect every project partnership to fill when they review 7 other projects. Okay. This is how it looks like. So it has some small instructions in the beginning, and the fields that will have to be filled, and also some instructions on how to post it. So what I suggest doing now is actually I would like to show you how to actually do the submission of the proposal. And for this demonstration, we have prepared demo proposals that are based on the actual project we supported last year from Burkina Faso in Nigeria, which will give you some idea how to fill the form. So this is the demo proposal form. So, okay, there's a project title, then there's the list of partners, and we're using the actual names of these VOPs. So the country
one WOPE is from Burkina Faso, and another country is from Nigeria, and both of these countries are order eligible. Then, and this is a bit different from last year, we're asking for a short project summary, and then, as last year, the overall description of the project. Okay, the project team, we decided not to use the real names for the demo work plan. Then this is the different one, and actually this is needed for us to be able to bring all these projects together. So this year we are asking every project to fill the expected outcomes matrix based on the outcomes barriers matrix in the proposal. And this project, the demo project we are using, the aim of this project was to create the mentoring program for young evaluators. So our interpretation of this is that they're trying to build the capacity of young evaluators, hence one of the outcome areas is the intersection of stronger evaluators and youth. But they also want to strengthen the network between young evaluators and the WOPE. Hence, the outcome area on the intersection of the WOPE capacity and youth. But also, the projects was aiming to strengthen the intergenerational exchange within WOPEs and to create this culture of sharing between younger and older professionals. So here, another intersection chosen for this project is stronger WOPs and culture. So, please, when you have your project and you consider it, consider and mark which outcome area the project is contributing to. And it's not necessary that the project contributes to every of these 18 areas, but it's really important that you understand the focus of your project and how it fits with the broader agenda. And actually, we also, similar to previous year, because we are trying to see how the projects contribute to building stronger WOPEs, we came up with the WOPE capacity model, and we are asking projects to consider which aspect of their capacity will be built due to the implementation of the project. So, and here, as you can see, both projects, they're strengthening the skills of the members of WOPE board about the launch and running of the mentoring program. Hence, we've marked this aspect of capacity. And in addition, because we feel that this project is building stronger networks between young evaluators and actually experienced evaluators and the WOPE as organization. So we mark the aspect of social connections between WOPEs. So these are two tables that we're asking projects to fill. And along with the comments, now budget estimate again. And okay, we are doing it similar from the last year, but we regularly have issues here. We are asking people to use the embedded Excel form, and if you just click on the budget form, it will open and you can type in your budget, though it may take a little bit of time because the program will open. Okay, so when you click on the budget form, it opens in Excel. You can fill it. Once you're done, close it. This way, the numbers in the budget will come out fine. Okay. So this is the area, and actually we simplified a little bit the process because we are not asking the WOPs to have the signature of their presidents, because actually I guess many people were not feeling comfortable about this for some reason.
So we are asking to provide the name of the organization that will be managing the project on behalf of the partnership, give the name of the manager and the contact information for this manager so that IOC Secretariat can contact this person promptly. So, and we also this year included the checklist, which we are asking people to review again their proposal and make sure that some important aspects of this proposal, of the call for a proposal, were observed. So, once you've done all this, and it means you are ready to post your proposal on the website. And at this stage, it still has to be open when you start doing that, or you can have a separate file. So, how? That's, I guess, I don't think it should be complicated. So, to post your proposal, you need to go to the Small Grants page, and I'm already here. So, you see post topics. Now, the important area that you need to click is called New Topic. So, to submit your proposal, please click New Topic. And you'll see this area. So, there's title box, and actually there's the box for the main body of the text of your proposal. So, you go back to your demo, to your proposal, copy, enter the title. And in this area, you need to put the short description of the project. Okay. Okay. It's interesting. Let me do it again. Lynn. Okay, I could do it in the past. It's probably the internet connection. It could be the internet connection. And I think, don't we want to put under the top there, we want to put the name of the VOPEs? No, that's not the instruction. We have we have the names of the VOPEs in the file name. Okay. Oh. Sometimes you have to try it once. At least it takes for me a couple times. Okay. Okay, let me try a shorter thing. Okay. Okay, you can type. It's probably the new browser, because when I was using the Google Chrome, I could copy paste. That's kind of strange. Okay. So probably you need to try a couple times sometimes. Yeah, sorry for that. Okay. Okay, and now I guess the crucial point is attaching your proposal. You need to click this icon here.
Okay. Then it takes you to your file area. And okay, so you choose file. And actually it should come. Well, may take a while. Okay, this is probably because it's a new browser. Okay. Ah, yeah. I guess there's a cache here. No. Lynn, can you check with why it's not working at some point with the because sometimes it works, sometimes it doesn't. Do you think it's something that has to do with the maintenance at the forum or something like that? I can check, but I think it's just because of you're in the GoToWebinar platform. Yeah. Oh, but that's kind of too bad. It normally works. I mean, it normally works. It normally works. It doesn't. It didn't work for me a couple times, but then it worked. So it probably also it may have to do something with the time. Okay. In any case, I guess if you have any difficulty with posting your proposal, please email your proposal to Lynn, and she'll help to upload. And so I'm really sorry. It didn't really work the way it was meant to work. What's yeah. Small grants. Safe. Oh, when it loads, it has the sign working on the side. Okay.
Okay, so the next step is, once you've posted your proposal, please, I really recommend that you do it in a while, because sometimes it takes a little bit longer. So then the project manager will receive the review forms and will be asked to handle the review process. So again, we did the demo review form from the project given the number 7, and you get the number when you get the reviews. So in our demo version, the proposal from Burkina and Faso in Niger was given number 01, and the project that's looking at this, it was given the number 07. So, and here you see that we expect people to give the mark and also give some text on why explaining the score. So this is the field form. So once the reviewer, and we don't really expect the reviewer to put his or her name, just the name of the proposal and the title, so they can be handled. So this is the finish. This review should go to the project manager, and once it's done, so we expect the project manager to go to the post of the relevant project proposal. And in this case, they will reviewing this project by Burkina and Niger. So, and the reviews should be posted as reply to the main post. So in this case, once you have your proposal ready, okay, I've closed it, good. You click post reply, and attach the proposal. Okay. Oh, okay. Let's try again. I guess it's maintenance, and sometimes this happens. It's possible that it's because you have that document open. No, I've closed it, Lynn. Okay, I'll close everything in Word. Okay, it worked. You know, sometimes you have to kind of do it a couple times. Let me try if I can post it here. Okay. Here, float attachments again. Okay, let's try again. Okay. The last one. Okay.
I'm sorry for this, but as you can see, I guess for some reason it's working better for me in the evening hours, so you may have to try several times. When it's morning in States and Canada, it's working worse, but I suspect that's when they're doing some maintenance on this, or the traffic is different. Oh, so, well, in any case, well, sorry for this presentation. It was partially successful, but I guess at least it gave you some idea. So I guess the advice is not to wait till the last minute. And if you need technical assistance, please contact Lynn. She'll be there to help you. Questions, please. Does anyone have any questions? Oh, Barbara, do you want to go ahead? Hi. Yeah, first of all, congratulations. You made a lot of very important improvements in the application process. It's very impressive. Do you have a list of the VOPs who have not received P2P grants at all? Okay, Barbara, I guess that's a really good question. Sorry for interrupting. Okay, we are a pretty much volunteer operation, so we are working on the list of the VOPs who have received the grants already. So I guess the rest is, so at least this list will be the guidance for people who are seeking partners. Okay. And that will be. Okay. The answer is no. The answer is no. But I like the idea. But I guess because the VOPs keep emerging, so it's kind of difficult to. It's easier to say I understand. benefited. I understand the difficulty. The other question is it possible to extend the deadline? Because the people just start working again in September. It's very hard to get things organized by September 14th. It's just a question. Okay. I guess for the moment the answer is no. And the tricky part that we are operating in a and that's, I understand the difficulty, but we are the tricky part that the projects will have to be completed quite early, and which means the more time we give for people for preparation of proposals, the less time they will have for implementation, and we won't be able really to extend the implementation phase. So we're trying to find this compromise between having people time to develop their proposals, but then giving them enough time for implementation. Okay. So the answer is also no, sorry. Okay, thank you. Thank you. Jim, did you have to add to that? Yeah, just to try and help answer Barbara's question. If you go to the directory of VOPs that have registered now on the IOCE website, one of the questions on there is whether or not they received the previous peer-to-peer or Innovation Challenge grant. So, Barbara, you could see on there if there's a VOP that has not, and therefore, and I think Natalia hasn't mentioned it, but we do hope that VOPs applying for these grants will have registered on the IOCE website. Okay, thank you, Jim. Lennis, did you have a question? Yes, good morning, Lenny's here. So I'm representing the Caribbean Evaluators International. So we are several countries together for one VOP. We are, however, registered in Jamaica. So how will we be considered? Sorry. Okay, your original VOP. So I guess you'll be considered as one organization. Right. So you'll need another partner. But in the past, we were like, if one of your countries, okay, I guess the whole idea is really kind of to stimulate the exchange between regions. Right. So I really strongly encourage to encourage for a partner outside the region. Right. And I think given that you haven't received the grant before, so I guess people, there should be interest.
for broader projects with your participation. Yes. We do have two potential partners, two potential opportunities for partnering. But I would just, as you talked about the eligible countries, and I apologize for my neighbor's parrot next door. As you talk about eligible countries, I was just making sure that as a regional organization, we would have been considered. Yes, you are considered because, well, the region is made of order eligible countries. At least most of the countries in the region are order eligible. At least. Okay, great. Okay, then. Thank you. You're welcome. Anyone else have any questions? I don't see any, Natalia. Okay, talking about questions, just one more demonstration. Okay. Okay, if you have questions, please go to the original call for proposals post. Okay. And do a reply, just do it as a reply. Like this, and just then click post. And then we'll answer in reply to this. Okay, and let me try once again to post the demo proposal. And let's see if it works this time. Yeah. Okay, it doesn't like it for some reason. I guess it may be the edge, so or maybe something else. But in any case, just Lynn should be able to help you with that. And please allow yourself more time to work with the system. Murray, sometimes there's some issues with it. Murray, if you just want to unmute yourself and ask your question. There you go. Okay. Natalia, I was just wondering if the icon with the broken link on the chain is relevant. Does that need to be closed for you to be able to upload? Hyperlink. That's it. It's for link. That's for link. That's if you have it on the web. Is that just for URL? Yes. That's for URL. Yeah. Yeah, fine. Okay. You know, for some reason, sometimes it works. Sometimes it works better. Sometimes it works worse. It's just okay. If I do a different file. No, I think that's something with the system, or maybe my connection, or maybe the browser, because that's a new. Oh, but it posted it once, so okay. So that's what I was going to tell you today. Any more questions? I don't see any more. I actually see some of our French VOPs have logged on, so that's great. Okay, so
Well, then, thanks to everybody who was attending the English version. Please post your questions or email them to Lynn, and we're really looking for your proposals in September. And you can start. C'est OK, non? Oui, vas-y. Alors, bonjour bonjour tout le monde. Merci d'être venu à ce webinaire organisé à quelques jours de préavis. Un webinaire qui est organisé par EvalPartners avec la collaboration de l'OICE. Merci à l'OICE pour cette disponibilité. C'est d'autant plus important, vous avez entendu Lynn tout à l'heure. Lynn est d'un appui très significatif, en fait, pour la gestion administrative et financière du programme Small Grants. Donc, nous avons jugé bon cette année, Natalia Kochleva et moi-même, de vous préparer ce webinaire-là pour vous aider, en fait, à mieux comprendre le processus, le programme comme tel, les ajustements qui ont été faits depuis les concours 2013 et 2014, ainsi que s'assurer en fait que vous connaissez bien le processus de soumission et de sélection des projets de façon à avoir une participation très forte dans le concours de cette année. Donc, pour ceux qui ont peu d'informations sur EvalPartners, c'est une initiative internationale qui a été mise en place en 2012 qui regroupe plus de 50 partenaires autour du monde. Sous le leadership de l'OICE, l'Organisation internationale de la coopération et l'évaluation, et de UN Women. Les autres partenaires, on voit des VOPS, on voit des agences des Nations Unies, fondations, banques de développement, etc. Donc, tous ces organismes-là sont regroupés ensemble, en fait, pour soutenir, renforcer le développement de l'évaluation globale et l'influence, en fait, sur la meilleure gouvernance et l'amélioration du bien-être des populations, etc. Donc, bienvenue à ce webinaire aussi. Bon, attends un petit peu. OK, c'est bon. Donc, le Small Grants, pourquoi on a changé l'appellation? Vous avez reconnu, vous avez vécu peut-être des projets sous le peer-to-peer programme d'EvalPartners qui a été mis en place 2013-2014. Cette année, on a choisi en fait de modifier l'appellation pour le rendre plus conforme à deux principes. En fait, on veut élargir le partenariat au-delà des sociétés d'évaluation ou l'acronyme qu'on utilise régulièrement. VOPS pour Voluntary Organization for Professional Evaluation, donc organisation de volontaires pour l'évaluation professionnelle. Donc ça, c'est un point, donc l'élargissement du focus de partenariat et aussi à cause de l'agenda global 2016-2020 qui est en cours de préparation et qui met en évidence plusieurs cibles prioritaires de développement au niveau de l'évaluation. Donc, on veut orienter le projet, l'actuel programme vers ces nouvelles priorités-là également. Donc, vous avez, au niveau d'EvalPartners, il y a trois intentions de départ qui ont jusqu'à maintenant orienté la majorité de ces activités. Le focus sur les VOPS, l'intention d'avoir des VOPS plus fortes en termes de capacité institutionnelle et de capacité à nouer des partenariats viables et pérennes. Des VOPS plus influentes, donc capables de jouer leur rôle stratégique, un rôle de levier dans le développement de l'évaluation dans les pays, incluant les plaidoyers, les contributions au développement de systèmes nationaux d'évaluation. Et on a aussi des VOPS capables de soutenir le renforcement des capacités des évaluateurs, donc de façon à ce que ces évaluateurs puissent mener des évaluations crédibles et de qualité. Donc, on a construit sur ces expériences antérieures-là qui ont donné des résultats probants jusqu'à maintenant. Aussi, élément très important, un rappel des valeurs centrales d'EvalPartners qui sont véritablement au centre de toutes ces activités, décisions et orientations, soit les notions d'équité, de justice sociale et de genre dans une perspective d'égalité.
Donc, vous allez retrouver ces valeurs-là aussi sous-jacentes à notre programme de Small Grants. Vous ajoutez aussi à ça quelques stratégies de partenariat stratégique. Donc, vous voyez le focus mis là-dessus, d'inclusion et d'élargissement de nos partenariats et d'innovation. Donc, un appel à sortir des sentiers battus et à développer des nouveaux modes, des nouvelles façons de faire, des nouvelles pratiques. Donc, je vous mentionnais tout à l'heure la justification pourquoi on a changé l'appellation. Vous avez à gauche, en fait, ce qui représente le programme peer-to-peer jusqu'à maintenant, avec 4 niveaux d'intervention ou de focus particulier, les membres des sociétés d'évaluation, les VOPs comme tels en termes de capacité institutionnelle, l'environnement dans lequel se déploie l'évaluation et aussi le focus sur des évaluations axées sur l'équité et sensibles au genre. Donc, les programmes peer-to-peer antérieurs favorisaient les projets qui visaient le renforcement d'une ou de plusieurs de ces composantes-là. Dans le schéma de droite, vous avez quelque chose, peut-être une représentation un peu plus complexe, qui représente en fait le lien qu'on a mentionné tout à l'heure avec l'agenda global 2016-2020. On est dans l'année internationale d'évaluation, il y a beaucoup d'effervescence au niveau de la planète actuellement. Il y a eu une préoccupation de dire qu'il faut garder ce momentum-là, il faut identifier des cibles sur lesquelles on va travailler en synergie pour les 5 années qui vont suivre, d'où cette idée d'agenda global et les multiples consultations aussi qui se font actuellement aux 4 coins du globe et qui avaient été amorcées en fait par une consultation en ligne à la fin 2014. Donc, dans cet agenda global-là, il y a 6 grandes thématiques, 6 grandes priorités qui sont mises en évidence et pour lesquelles on souhaite que les projets qui vont être soumis au niveau du Small Grant puissent répondre ou interpeller d'une façon ou d'une autre. Donc, vous voyez, si je vois avec mon curseur, est-ce que je suis capable d'utiliser mon curseur? Oui. Donc, vous avez les 3 niveaux des peer-to-peer antérieurs qu'on maintient en fait en termes d'intérêt et on a rajouté les 6 grandes priorités ou thématiques liées à l'agenda global. Vous avez ici au centre la notion de genre d'X qui est centrale aussi. Vous avez la notion de jeunes, donc tout ce qui touche les jeunes et les évaluateurs émergents, donc en termes de renforcement de capacité et de capacité d'insertion dans le milieu de travail et de mobilisation, par exemple, des VOPs à cette problématique ou cette thématique-là. On a aussi la notion de professionnalisation, donc tous les enjeux liés à la reconnaissance des compétences, à l'accréditation, aux certifications et le rôle des sociétés d'évaluation en appui au développement de ces projets-là. On est dans une perspective, 2015, c'est l'année de transition entre les objectifs millénaires du développement et les objectifs de développement durable. Donc, on souhaite des projets qui interpellent cette problématique-là et qui s'assurent en fait que l'évaluation est intégrée et prise en compte dans sa planification de ODD-là, et aussi les projets qui appuient le développement de systèmes nationaux d'évaluation. On souhaite aussi des projets qui touchent, qui interpellent les élus, qu'ils soient au niveau parlement ou au niveau régional. Donc, comment travailler avec les parlements, comment réussir des plaidoyers en faveur de l'évaluation. Et aussi, on a la notion de culture, donc ça fait référence en fait à toutes les compétences interculturelles nécessaires pour les évaluateurs, toutes ces sensibilités culturelles-là. Donc, comment aussi des projets qui peuvent, par exemple, interpeller les VOPs en termes de formation, etc. Donc, vous voyez, dans la nouvelle vision du Small Grant, on conserve les forces ou les acquis des programmes peer-to-peer et on s'assure de se lier, en fait, aux priorités de l'agenda global 2016-2020. Donc, ce qui amène le tableau ci-dessus. Lorsque vous aurez à soumettre votre projet, par exemple, dans le concours 2015 du Small Grant Program, vous aurez en fait à remplir une matrice un peu équivalente en identifiant quelle priorité et quel niveau en fait vous souhaitez
toucher à l'intérieur de votre projet. Donc, si on regarde ici, on a possibilité de 18 catégories de résultats qui sont accessibles là, via, qui sont recherchés pour le Small Grant de cette année. Donc, vous comprenez aussi qu'il peut y avoir recoupement entre plusieurs catégories. C'est ce qui est souhaité. Faites attention toutefois à ne pas trop complexifier votre projet pour ne pas nuire à son efficacité. Donc, voilà. Donc, on a, globalement, je vous ai présenté jusqu'à maintenant les grandes priorités du programme Small Grant. Les ajustements aussi au niveau par rapport au concours précédent et les valeurs sous-jacentes. Maintenant, ça peut être important pour vous de comprendre qui peut participer à ce programme-là parce que là aussi, on a quelques ajustements qui ont été réalisés comparativement au concours antérieur. Donc, première chose que vous devez tenir compte, c'est que la notion de partenariat est encore une fois au centre du programme Small Grant. Il vise principalement les VOP. Donc, ça nous prend un minimum de 2 votes pour qu'il y ait un projet qui soit financé. Un élément qui est très clair pour nous, c'est qu'une de ces votes-là doit absolument être reconnue comme un pays ODA, donc éligible en fait à un soutien officiel pour le développement. Quand on va regarder un peu plus loin, mais sur le site web de l'OICE, vous avez un document qui présente en fait les pays qui sont éligibles qui sont reconnus éligibles au niveau ODA. Et vous avez une deuxième VOPS qui se joint en fait en termes au partenariat. Et cette VOP-là peut provenir soit du sud, soit du nord. Donc, on s'assure d'une société d'évaluation qui est ODA, plus une autre VOP, soit du nord, soit du sud. Possibilité aussi, dans le Small Grant, c'est quelque chose qu'on recherche, d'élargir ce partenariat-là pour aller chercher d'autres partenaires qui ne sont pas des VOPs. On pense par exemple à des ONG, à des institutions académiques, à des instances du gouvernement qui pourraient être mobilisées. Également, on pense à des partenaires qui pourraient aider à gérer administrativement ou financièrement le projet. Une des exigences du programme, c'est que la gestion soit assumée par une VOPS du Sud, une VOPS ODA. Donc, si cette VOPS-là a des capacités insuffisantes actuellement, dues à une émergence récente, etc., l'appui d'un partenaire gestionnaire peut être une très bonne idée à valoriser. Donc, on a 2 VOPS, absolument, plus la possibilité d'élargir vers d'autres partenaires. Maintenant, le budget. C'est un élément crucial. Vous savez quand même que c'est des budgets, des microfinancements, si on peut dire, et ils sont attribués selon le nombre de sociétés d'évaluation. On a estimé 5 000 $ maximum par société d'évaluation. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça peut avoir de l'air? Si votre projet implique un partenariat avec 2 sociétés d'évaluation, on a un maximum de 10 000 $ qui est octroyé pour le projet. Donc, attention, ce n'est pas 5 000 pour une VOPS en termes de dépenses et 5 000 pour l'autre VOPS en termes de dépenses, mais bien 10 000 $ par rapport qui est octroyé au projet avec une latitude dans la façon d'utiliser cet argent-là. Donc, 2 VOPS, 10 000 $. Si on a 3 VOPS, on a un plafond, une possibilité de 15 000 $. Et cette année, il a été approuvé lors de la dernière Assemblée générale de l'OICE à l'hiver 2015, en fait, d'avoir un budget maximum pour chacun des projets qui est identifié à 15 000 $. Ça signifie, c'est que pour un projet qui a 3 VOPS et plus, le financement maximal reste 15 000 $. D'accord? Donc, 5 000 $ par VOPS, 2 VOPS, 10 000 $, 3 VOPS et plus, on parle de 15 000 $. Une exception, toutefois. On souhaite mobiliser de nouveau une contribution de sociétés d'évaluation des VOPS qui n'ont jamais antérieurement participé à des concours d'EvalPartners. On parle du peer-to-peer, par exemple. On parle des concours aussi Innovation Challenge. Donc, si dans le cadre du projet que vous soumettez, vous ajoutez un pays, une VOP
qui vient d'un pays ODA éligible, bien sûr, mais qui n'a jamais bénéficié d'un financement EvalPartners par le passé, vous avez le droit à un plafond, cette fois-ci, de 20 000 $. Donc, on essaie d'élargir les partenariats. Donc, maintenant, si on continue dans cette réflexion-là, on parle toujours de budget. On a beaucoup de questions, on a eu beaucoup de questions dans le passé par rapport aux dépenses qui sont éligibles. Sur les documents d'appel à candidature ou de description du projet, vous avez l'ensemble des dépenses qui sont éligibles, mais on vous donne aussi ici quelques exemples. Par exemple, sont éligibles tous les frais liés au voyagement en classe économique, les per diem pour les séjours à l'hôtel et les repas liés aux activités du projet, les locations de salles, d'équipements pour les activités du projet, les services de traduction, d'interprétation, la production de matériel d'information, de publicité ou de communication pour le projet. Les frais de conférence, par exemple, si une VOPS est invitée à une conférence offerte par une autre VOPS, les frais de conférence, d'inscription à la conférence peuvent être couverts. Et on encourage aussi l'utilisation du financement pour payer le membership à l'OICE. Donc, 2 points habituellement qui ont été mal compris peut-être dans les années antérieures. Aucun salaire n'est considéré comme une dépense éligible. Même chose, aucun frais administratif, aucun équipement, d'achat d'équipement, par exemple, d'ordinateur ou de frais de secrétariat pour une VOPS ne sont admissibles. Toutefois, donc ça, prenez bien note de ça parce que ces fonds-là vont vous être refusés si jamais vous le placez dans votre rapport financier. Quand on a ajouté cette année les possibilités de frais liés au déplacement des frais de voyage de 100 $ aller-retour par personne, de façon à tenir compte peut-être des réalités aussi sur le terrain. Donc, vous comprenez que ce n'est pas des financements qui sont mirobolants. Donc, ça invite en fait les VOPS à user un peu d'imagination et de solliciter les partenaires dans les pays, des fois pour avoir, par exemple, des salles dont ils auraient accès gratuitement, sans location, etc. Donc, un encouragement à aller chercher aussi un appui des partenaires au pays, par exemple, pour soutenir la réalisation concrète matérielle du projet. Donc, un élément à savoir, le budget cette année est de l'ordre de 115 000 $. Donc, c'est à peu près ce qu'on avait l'année dernière. Il faut savoir que le programme P2P devenait de plus en plus compétitif, de plus en plus recherché. Donc, assurez-vous de déposer des demandes de très belle qualité pour vous donner une meilleure chance dans le contexte de forte compétitivité qui est attendue. Donc, de ce 115 000 $-là, il faut tenir compte aussi qu'il y a 20 000 $ qui est réservé aux projets qui vont optimiser, valoriser ou utiliser le guide qui a été développé sur la perspective genre, comment inclure en fait la perspective genre dans les travails, dans la mission, le travail au quotidien des VOPS. Ça a été développé, d'ailleurs c'est un excellent exemple de projet qui a été développé l'année dernière par via le programme d'Innovation Challenge de EvalPartners. Donc, il faut savoir toutefois que si on n'a pas de projets de qualité qui sont liés à cette perspective genre-là, les 20 000 $ vont être réattribués en fait aux autres projets qui vont cibler d'autres priorités, par exemple, telles que mentionné un peu plus tôt là, en lien avec l'agenda global. Donc, si on avance encore un petit peu, la sélection des projets gagnants, comment ça va se faire? On valorise encore davantage cette année le recours à la communauté des évaluateurs pour soutenir le processus de révision. Donc, les VOPS, les partenariats les projets de partenariat qui auront été déposés vont être à nouveau et sollicités, en fait, pour contribuer au processus de révision des autres soumissions qui auront été postées sur le site de l'OICE. Donc, juste pour vous rappeler, l'année dernière, quand il y avait un projet qui était soumis, les VOPS devaient soumettre le nom
de quelques réviseurs. Cette année, on va un peu plus loin en disant, en remettant la responsabilité en fait au partenariat, d'identifier ses propres réviseurs et d'assurer la révision de 7 autres projets qui nous auront été soumis. Donc, c'est quelque chose, on va regarder un peu tout à l'heure avec la démonstration qui va suivre, comment concrètement ça va se réaliser. Donc, en termes de qui seront les projets gagnants, les projets seront retenus sur la base des meilleures notes attribuées. Donc, les projets les plus forts seront ceux qui seront financés. Donc, le processus qu'on va utiliser cette année, va utiliser principalement le site web de l'OICE, donc avec son forum dédié aux Small Grants. Donc, pour nous, il y aura un gain, nous serons un gain d'efficience, mais peut-être aussi un renforcement de la transparence, même si les documents étaient rendus publics facilement au niveau de l'OICE et EvalPartners. Cette année, une consultation plus en temps réel, en fait, qui pourra être réalisée. Donc, voilà pour le processus de sélection. Une contribution des partenariats de chaque projet à contribuer aux révisions des soumissions soumises par les autres partenariats et une sélection finale qui sera faite selon les notes les plus élevées. Donc, ici, c'est important, c'est les dates clés. 14 septembre 2015, c'est la date limite pour déposer vos programmes en ligne sur le forum de l'OICE. C'est bientôt, c'est dans moins d'un mois. 5 octobre, excusez, c'est la fin du processus de révision des propositions des projets qui auront été soumis, ce qui laissera environ peut-être 2 semaines, en fait, pour réaliser cette tâche-là aux divers partenariats, ce qui sera très court. Donc, vous devez savoir dès maintenant l'importance de vous mobiliser pour réaliser les révisions qui vous seront demandées. Le 12 octobre, nous souhaitons être en mesure de mettre en ligne nos décisions par rapport aux projets gagnants et les projets auront à être réalisés et terminés en date du 31 mars 2016. Tout à l'heure, lors de la version anglaise du webinaire, nous avons eu une question à savoir que le 14 septembre, c'était un échéancier qui était très rapproché. Est-ce qu'il y avait possibilité de prolonger? Et la réponse qu'on avait donnée, c'est qu'on veut s'assurer, en fait, de garder un temps, vous voyez, il y a 5 mois entre le moment où on dépose les décisions en ligne et la fin de réalisation des projets. Donc, on veut faciliter, on veut essayer d'optimiser le temps disponible au projet pour se réaliser. Donc, je ne sais pas, donc voilà. Pour maintenant, si on regarde de façon un peu plus attentive le processus comme tel de soumission, un des éléments nouveaux cette année, c'est qu'on demande à chaque partenariat, en fait, d'identifier un gestionnaire de projet. Idéalement, ces personnes-là devraient devenir du sud d'un pays ou d'un pays ODA. Donc, cette gestionnaire-là sera l'interface principale avec le secrétariat de l'OICE tout au long de la démarche, à partir du moment où il y a soumission jusqu'au moment où il y a dépôt des rapports liés au projet. Donc, le gestionnaire de projet devra soumettre la proposition de projet en ligne sur le forum de l'OICE. Il devra coordonner le travail des réviseurs choisis pour les partenaires du projet. Donc, il devra s'assurer du respect des échéanciers pour la révision, s'assurer aussi des commentaires neutres et constructifs, hein, parce que c'est dans une perspective de renforcement des capacités de tous. Il devra aussi poster les évaluations des réviseurs au nom des partenaires du projet sur le forum. Et si le projet est retenu, si le financement est retenu, il devra assurer la liaison entre le secrétariat de l'OICE et les différents partenaires du projet. Donc, être vraiment la courroie de transmission des informations et de la reddition de compte aussi. Et il devra transmettre, bien sûr, dans les échéanciers qui sont prescrits, les rapports narratifs et financiers. Donc, un contact continu avec le secrétariat
aussi tout au long du projet et une disponibilité en fait à apporter les préoccupations ou les questions qui pourront émerger en cours de réalisation de projet. Donc, le processus maintenant de soumission, étape par étape. D'abord, vous devez vous rendre sur le site de l'OICE. On va voir tout à l'heure comment le faire. Vous devez télécharger les documents du Small Grants Program qui sont accessibles sur le forum qui est spécialement dédié pour le Small. Vous devez compléter le formulaire de proposition de projet avec les partenaires du projet. Il faut prendre note, par contre, que même si le projet va se réaliser en français dans vos pays ou avec vos groupes francophones, la demande de soumission de proposition de projet doit être réalisée en anglais, de même que les rapports qui émaneront là, du projet comme tel. Vous devez soumettre via le forum aussi de l'OICE. Vous devez réviser cette autre proposition de projet de partenariat, que j'ai mentionné tout à l'heure. Et ces révisions-là, ou ces évaluations de projet, devront être à nouveau postées dans les délais prescrits au niveau du forum de l'OICE. Donc, vous comprenez que nous sollicitons davantage la contribution de la communauté d'évaluateurs à ce niveau-ci. Donc, voilà les grandes lignes du processus de soumission avec un rôle prépondérant pour le gestionnaire du projet. Je ne sais pas si avant d'aller à la démonstration comme telle du processus de soumission, si certains participants à l'écoute, si vous avez certaines questions que vous aimeriez qu'on réponde là, avant de passer là, à la démonstration. Lynn, je ne sais pas s'il y a des questions. Alors, sur le GoToWebinar dashboard, il y a une image de la main. Alors, si vous cliquez sur la main, vous pouvez demander une question. Ah oui, j'ai oublié. Vous pouvez demander la question en levant la main ou même vous avez un petit espace où vous pouvez écrire votre question. Donc, soyez les bienvenus. Alors, I don't see any, Marie. Il n'y a pas de question. Pas de question? Encore, pas encore. OK. OK, donc on va, gênez-vous pas, hein, vous pourrez, à la toute fin aussi, on aura du temps pour répondre aux questions. Donc, pour le processus de soumission, écoutez, d'abord, vous devez, j'espère que vous connaissez le site web de l'OICE. Donc, vous devez vous rendre sur le site web comme tel. Vous devez cliquer ici sur la notion, l'onglet Forum. Nous y venons, voilà. Vous devez, puis vous voyez ici, vous avez le menu en fait des différents forums qui sont ouverts, donc liés aux activités d'EvalPartners, aux préoccupations de l'OICE. On voit ici les réunions, l'Assemblée générale dont je vous mentionnais tantôt, qui a validé certaines décisions en lien avec le Small Grant, le programme Small Grant de cette année. Vous avez des thèmes, par exemple, professionnalisation, qui est un des thèmes qui est visé pour le concours actuel. Vous avez aussi les jeunes et les évaluateurs émergents. Donc, je vous invite à regarder, à l'explorer et à contribuer aussi à ces différents forums-là. Et nous avons ici en bas de l'écran le fameux Small Grant Programs. Donc, on va cliquer dessus. Et nous arrivons en fait au forum qui est développé pour le Small Grant. Vous avez par exemple ici l'annonce qui a été faite par Lynn du webinaire d'aujourd'hui. Et vous avez ici le programme, les documents, l'annonce en fait, le lancement du programme Small Grant. Si on clique dessus, on va se rendre et on va voir en fait le descriptif rapide du programme et les différents documents qui sont accessibles au programme. Donc, un autre élément que vous devez savoir, c'est que vous pouvez ici, on voit en haut le login, on vous invite en fait à vous enregistrer. Lynn va vous donner, pour vous enregistrer, vous devez envoyer un courriel à Lynn qui va vous donner votre mot de passe. Et pour le gestionnaire du projet, c'est extrêmement important parce que c'est via ce branchement-là, si on peut dire, cette connexion-là,
que vous allez être en mesure de pouvoir réagir, d'être interactif en fait avec le forum comme tel. Donc, si on regarde, puis je pense que c'est important qu'on ouvre chacun des documents qui sont là. Donc, on a le lancement, l'appel à proposition comme tel. On a le formulaire sur lequel que vous devez compléter et qui va vous permettre de documenter, présenter votre programme dans ses différentes composantes. Vous avez la liste ici, telle qu'on mentionnait tantôt, des pays ODA qui sont éligibles. Et vous avez le guide qui a été élaboré sur les perspectives genre. Et vous avez le formulaire de révision qui va être aussi utilisé. Donc, le premier, si on regarde l'appel à proposition, vous avez en fait le contenu plus détaillé de ce que je viens de vous présenter tout à l'heure, au niveau un peu plus tôt dans le webinaire. Donc, les objectifs du programme, les liens avec les valeurs d'EvalPartners, les 6 grandes priorités pour cette année. Vous reconnaissez ici la figure là, qui permet de comprendre en fait les interactions et les recoupements entre chacun des grandes thématiques. Vous avez la description du programme, les perspectives, les résultats qui sont attendus. Et on rentre ici dans les éléments plus de logistique et de budget. Et on présente aussi le processus de soumission qui est attendu avec, comme je mentionnais, la nécessité de s'enregistrer sur le forum. Puis on va voir les prochaines étapes ensemble là, dans quelques secondes. Donc, vous voyez les différents composantes du processus de sélection et de soumission. Les dépenses ici qui sont accessibles. Hein, je vous invite à les lire très attentivement. Dans le fond, à lire attentivement l'ensemble de ces documents-là pour vous assurer que vous allez soumettre en fait des projets qui sont complètement cohérents avec les attentes et qui seront reçus en termes d'éligibilité. Et voilà. Donc, ça, c'est pour le document qui décrit le programme comme tel. Donc, oups, je vais aller trop vite. Donc, si on revient, je suis désolée, n'est-ce pas? Donc, vous avez un deuxième document qu'on ouvre. Le document qui permet de présenter votre projet. Donc, le titre ici, les partenaires, les VOPS ou les autres partenaires, institutions d'enseignement, gouvernement, etc., qui seront avec vous dans le projet. Ce qu'on ajoute cette année, c'est un résumé de 100 mots qu'on pourra utiliser aussi pour diffuser l'information sur l'ensemble des projets soumis ou retenus par EvalPartners. Une description un peu plus détaillée. Votre équipe projet, hein, c'est important d'identifier. Assurez-vous que les gens que vous identifiez seront des véritables contributeurs aussi au projet, qu'il y a des gens identifiés avec chacun des partenaires clés du projet. Vous avez un espace ici pour nous présenter votre plan d'action ou votre calendrier de travail avec le projet, la date de début et de fin du projet. Et les résultats, vous avez à cocher en fait quelle catégorie de résultats vous allez viser à l'intérieur de votre projet. Ici, vous avez à compléter quel aspect en fait, c'est qu'on utilise depuis le tout premier peer-to-peer ce modèle-là de renforcement de capacité des VOPS et on veut comparer ou on veut continuer en fait à l'utiliser pour voir les changements significatifs que le soutien financier d'EvalPartners aura permis d'obtenir. Et vous avez ici aussi là, les documents financiers. Un élément intéressant, c'est que si vous cliquez par exemple sur le tableau comme tel, vous arrivez immédiatement sur un tableau Excel qui vous permet de rentrer automatiquement les dépenses comme telles avec une facilité peut-être dans le calcul, etc. Donc, ça a été construit pour vous faciliter la tâche. Et vous avez aussi les éléments de gestion, qui seront les gestionnaires de projet, les personnes responsables, etc.
Dans le concours 2015, nous n'exigeons pas la signature des présidents de vote. Ou, par contre, comme ce n'est pas un projet individuel, vous devez vous assurer du mécanisme nécessaire pour faire approuver ce projet-là par chacune des votes impliqués, soit président ou approbation par le conseil d'administration. Cet élément-là est laissé à votre discrétion. Et nous avons présenté une liste aussi de tâches, un rappel, une liste de contrôle en fait, et les instructions pour poster votre projet sur le site du forum. Donc, ça, c'est notre deuxième document. Vous avez ici, troisième document, la liste à jour pour 2015-2016 des pays qui sont reconnus comme étant éligibles pour un soutien au développement. Donc, si le nom de votre pays apparaît sur cette liste-là, vous êtes considéré comme étant éligible et vous pouvez maintenir votre partenariat ou développer partenariat avec une autre VOPS, soit du Sud ou du Nord. On a le fameux guide qui a été développé aussi via Innovation Challenge. Rappelez-vous, il y a 20 000 qui est réservé à des projets qui vont permettre d'utiliser et de valoriser ce guide-là. Donc, très bien écrit. La bonne nouvelle qu'on peut vous dire aussi ce matin, c'est qu'il y a des démarches qu'on est en train de faire pour assurer la traduction en français de ce guide-là. Donc, qui est très bien fait, très simple. Donc, par contre, je ne sais pas à quel moment encore nous pourrons avoir accès en français. Donc, dès que ce sera possible, on vous le fera savoir. Et finalement, le dernier formulaire, qui est le processus de révision, que vous aurez, la grille que vous aurez à utiliser pour réviser cette autre proposition, en fait, de partenariat. Donc, vous avez les critères, les 5 grands critères qui sont identifiés à votre gauche et l'échelle de points qui est attribuée avec le nombre maximum. Et vous avez aussi une pondération en finalité que vous jugez sur l'échelle de mesure et vous aurez à inscrire votre cote ici. Donc, vous avez les autres critères, faisabilité, cohérence interne, durabilité des changements qui seront générés, etc. Et les indications pour poster sur le site web. J'attire votre attention sur une chose ici. On parlait tantôt du respect du 5 octobre comme étant la date limite pour déposer vos révisions de soumission. C'est extrêmement important. Dans le cas où vous ne respecteriez pas ce délai-là, votre propre projet, votre propre soumission serait pénalisée de 10 points pour chacun des retards notés. Donc, c'est un incitatif à respecter l'échéancier de façon très, très ferme, si on peut dire. Donc, voilà. Donc, nous sommes, si je regarde, là, je m'enregistre mon nom, j'ai mon mot de passe, je m'enregistre sur le forum comme tel. Avec cet enregistrement-là, vous notez qu'on a accès en fait à la page plus interactive. Vous, pour poster par exemple votre soumission, vous devez aller ici dans l'onglet Poste. Ça ne marche pas. Bon. It's already created there. Bon, alors normalement, OK. Donc, Lynn, si je veux en créer un nouveau, je retourne. Ah. À la fin. À la fin? Oui, à la fin. Write something. Ici? Oui, oui. OK. Donc, et puis après ça, on le poste.
Si, par exemple, on veut joindre un document, par exemple ici, je suis en train de poster. Ah, ça ne marche pas. Si on essaie par... Tantôt, on a eu des difficultés avec le... on pense peut-être à Ah, on voit. Donc ici, vous voyez l'apparition du projet comme tel qui aurait été posté. Pour les fins de l'exercice d'aujourd'hui, en fait, on s'est inspiré du projet qui avait été développé en 2014 entre le Burkina Faso et le Niger, qui est un projet qui visait là, le mentorat entre les jeunes, des jeunes évaluateurs et des évaluateurs plus expérimentés. Donc, vous voyez qu'on peut, on ajoute en fait la proposition ici, on le poste. Donc, vous voyez ici, comme par exemple, si je me mets à votre place, je deviens la gestionnaire du projet, je me suis enregistrée, j'ai eu mon numéro de passe de la part de Lynn. Oui, j'ai posté mon projet. Donc, vous devez également, si vous avez après coup des questions à poser par rapport à ce projet-là, par rapport au processus, par contre, excusez-moi, vous avez simplement à l'inscrire et elle sera automatiquement postée sur le site. Donc, qu'est-ce que je peux avoir oublié comme élément d'information? Bon, on parlait, là, l'exemple qu'on vient de donner, c'est qu'on a posté le projet comme tel du Burkina. Si on l'ouvre, je vais juste vous donner une indication, un exemple. Qu'on aura rempli avec le projet Burkina-Niger. Donc, vous avez ici le même formulaire que je vous ai présenté tout à l'heure, complété avec le RIBUS et le RENS comme étant les principaux partenaires. Un résumé de 100 mots, leur résumé de 500 mots qui a suivi. Nous n'avons pas indiqué l'équipe projet, mais ce serait comme à compléter effectivement les éléments de leur plan de travail. On a coché quelques exemples de résultats qui pouvaient être visés par ce projet-là, etc. On a ciblé aussi les zones de renforcement de capacité qui seraient les plus évidentes à l'intérieur du projet comme tel. Et vous pouvez, par exemple, là, compléter aussi l'élément du tableau Excel là, qui est en lien avec ça. Donc, on a complété uniquement quelques aspects pour vous donner un simple exemple de qu'est-ce que ça peut avoir l'air, un projet qui est amorcé via ce formulaire-là. Pour ceux qui ont soumis antérieurement, vous allez quand même reconnaître certains aspects du programme. Maintenant, si vous voulez, vous avez eu la responsabilité d'évaluer le projet du Burkina et du Niger. Donc, on va procéder de la même façon. On va joindre notre évaluation de ce projet-là. On a un petit problème, n'est-ce pas, Yann? Normalement, on va s'assurer qu'il n'y a pas un problème avec le navigateur. Normalement, on devrait être en mesure de poster
de la même façon dont je l'ai fait tout à l'heure. L'exemple, en fait, qui aurait été pas l'exemple, mais la révision du projet. Je vous le donne à l'écran, la version, un instant, je vais choisir le bon document. Je vous donne à l'écran l'exemple qui aura été retenu, par exemple, avec le projet Burkina et Niger. Donc, vous avez le même formulaire. Vous avez, par exemple, ici, on aura identifié le numéro du projet, qui aura été le projet 1, le titre du projet qu'on aura identifié, et les différents critères avec le maximum de 15 points et la perception sur l'échelle de mesure de la qualité de la soumission par rapport à ces critères-là. Avec, vous voyez aussi, une justification sommaire de la note qui est attribuée. Donc, même chose pour chacun des critères avec la note et le justificatif qui est associé. Donc, il faut vous rendre compte que les commentaires qui sont attribués sont importants parce que ça permet d'une part d'améliorer le projet ou si le projet n'est pas retenu, d'améliorer la capacité en fait à soumettre des projets de qualité dans les concours subséquents d'EvalPartners. Et vous avez la façon dont l'identification, la façon dont le projet doit être posté sur le site de l'OICE. Vous avez ici, par exemple, le Small Grant 2015, comme c'était le projet numéro 1, qui est évalué, par exemple, par le partenariat numéro 7, vous devez le libeller comme tel et le joindre sur le forum de l'OICE. Okay? Donc, normalement, vous le joignez à ce niveau-ci. Donc, vous voyez que pour un même sujet, qui sera le projet Burkina-Niger, nous aurons la proposition comme telle qui est postée en ligne, ainsi que les 7 révisions qui auront été produites, qui seront visibles très rapidement à l'écran. Donc, je crois avoir fait le tour du processus de soumission et de révision. Dans le cas de questions, vous pouvez toujours utiliser ce même forum. Si vous avez des difficultés avec la connexion ou l'utilisation du forum, vous pouvez vous adresser directement à Lynn Burgess via courriel. Lynn, c'est celle que vous entendez avec moi tout à l'heure qui aide à l'organisation logistique de ce webinaire. Je vous invite aussi à aller voir sur le site de l'OICE si on regarde ici. On va y retourner. Vous avez des rapports, des projets succès qui ont été réalisés dans les années antérieures et vous avez les rapports finaux qui auront été présentés par certains de ces projets-là. Donc, ça peut être une source d'information qui est très intéressante, une source d'inspiration pour vous aussi. Donc, voilà, je pense que j'ai fait le tour. Est-ce que vous avez des questions à ce stade-ci? Il nous reste quelques minutes. Lynn, est-ce que tu vois des mains levées ou est-ce que... Non, mais tout le monde... Oh oui, Gado, est-ce que vous avez une question? Oui, bonjour. Bonjour, Bourema. Bonjour. Bonjour, Allez, Bourema. ça va? Comment ça va? Félicitations pour l'exposé. Donc, ma seule question, en fait, ce n'est pas une question. Je voudrais juste attirer l'attention sur le travail supplémentaire qui est donné aux francophones dans cet exercice-là. Parce que j'ai vu que cette fois-ci, ils vont recevoir jusqu'à 7 VOP pour pouvoir, qu'ils vont corriger, qu'ils vont examiner. Et vraiment, l'anglais, là, le fait d'utiliser tous les documents en anglais, il ne facilite pas la tâche. Et je ne sais pas si ça ne va pas poser de problème au moment dans les délais par rapport aux anglophones. Voilà, je voudrais juste attirer l'attention. Merci Bourema, ton commentaire est très pertinent. Il touche aussi d'autres groupes linguistiques. On a eu un commentaire similaire de la part des gens d'Amérique latine ou du monde arabe, par exemple.
Donc, c'est une contrainte à laquelle on est conscient, mais dans le contexte actuel, l'anglais demeure la langue courante dans les affaires de l'OICE EvalPartners. Dans certaines activités, on a été en mesure d'ouvrir vers d'autres groupes linguistiques. Donc, je vous remercie de faire l'effort supplémentaire en espérant que ce ne sera pas une surcharge trop importante. On est dans un partenariat où il y a plusieurs VOPs, donc le travail, habituellement, il y a des gens bilingues dans les différents VOPs ou autres partenaires impliqués. C'est pour ça aussi que je mentionnais un peu plus tôt qu'il faut vraiment, c'est un travail de planification, d'anticipation en fonction des échéanciers. Ça va être la même chose au niveau de la révision, hein, n'est-ce pas, Bourema? La révision doit se faire aussi en anglais. Donc, il faut s'assurer d'avoir des collaborateurs ou des membres de notre VOP ou d'autres partenaires qui sont en mesure de nous accompagner dans l'écriture en anglais. Donc, je suis désolée pour cette contrainte-là et je vous remercie pour l'effort qui sera fait de façon à ce que ça ne puisse pas pénaliser en fait, les groupes linguistiques qui sont non anglophones. Est-ce qu'il y a d'autres questions? D'autres questions? Allô? Oui, vraiment, c'est bon? Yes. Est-ce que vous avez une autre question? Est-ce qu'il y a une autre question pour nous? I don't see any more, Marie. Bonjour. Moi j'ai juste une autre question, c'est par rapport aux 5 000 $ par VOPS. Nous, c'était concernant peer-to-peer. Au début, nous avions compris aussi que c'était 5 000 $ par VOPS. 5 000 $ qui a contribué, où nous devions contribuer, mais entre-temps, justement, le temps a été tellement court et avec nos autres préoccupations, parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes tous des professionnels, que nous faisons d'autres choses et que le temps que ça nous demande, c'est du temps pris sur nos activités professionnelles. Et de l'autre côté, maintenant, au moment où on a fini le projet, on s'est retrouvé à avoir fait des investissements, en tout cas avoir fait des dépenses qui ont été faites sur nos propres ressources. Et de l'autre côté, on nous a dit qu'il faut retourner 1850 ou 30 $. Tandis que nous, on avait eu à faire des dépenses sur nos maigres ressources. Je ne sais pas si mes collègues sont en ligne. Et là aussi, c'était une contrainte parce qu'à la fin, finalement, il n'y a pas un appui. Enfin, l'appui n'est pas conséquent sur le plan financier. Déjà que l'enveloppe n'est pas plus consistante que cela. Oui. Bourema, dans ma présentation, j'ai attiré votre attention sur les échéanciers qui sont courts pour soumettre, courts pour réviser et assez courts aussi pour réaliser le projet, 5 mois. Donc, c'est important que les projets soient construits pour être réalisables dans nos contextes de pratique où, comme tu dis, c'est des projets qui sont animés par des bénévoles, donc avec des contraintes de temps et de disponibilité qui sont réelles. Donc, il faut véritablement avoir cette perspective temporelle-là en tête et planifier en conséquence. Ça, c'est un point. L'autre point, c'est un peu dans cette perspective que le budget maximum a été augmenté cette année de façon à mieux accompagner la réalisation des projets. On a attiré votre attention sur les dépenses qui étaient admissibles ou non. Moi, je pense que c'est un élément clé parce que dans certains projets, on a vu des VOPs qui malheureusement avaient soumis des dépenses qui étaient non admissibles, donc ça engageait des frais autres, des sources autres. On est lié aussi
à nos propres processus de reddition de compte. Cet argent-là vient de partenaires financiers, notamment au ministère des Affaires étrangères de la Finlande, et on a aussi un calendrier de reddition de compte auprès de ces partenaires financiers-là. Donc, ce qui fait qu'on est nous-mêmes liés à des délais qui sont serrés et qu'on doit respecter. Donc, par effet domino, ce respect d'échéancier-là aussi est attendu de la part des VOPS ou des organismes qui contribuent ou qui participent à ces projets-là. Donc, on est conscient de ça, vraiment. On est conscient que c'est une pression qui est vécue à l'interne dans les VOPS. C'est commun à tous, en fait, à tous les projets. Donc, c'est vraiment dans la planification, dans la façon de mobiliser les gens qu'on est capable de mieux gérer, en fait, ces contraintes-là. D'autres questions, chers collègues? Yep. No, I don't see any more. Donc, yep. OK. Donc, je voudrais vous dire aussi que pour les partenaires ou les collègues qui n'auront pas pu assister en ligne au webinaire, celui-ci est en cours d'enregistrement. Donc, le lien web de l'enregistrement sera rapidement accessible. Donc, on va vous le faire parvenir. Vous pourrez le faire distribuer aussi dans vos réseaux, de façon à vous assurer que les gens comprennent bien le programme, comprennent bien les opportunités, mais aussi les obligations, les responsabilités à l'intérieur du programme. Puis je rajouterais, Bourema, peut-être un petit clin d'œil encore à ta préoccupation de langue de tout à l'heure. C'est la première fois aussi qu'il y a un webinaire qui est réalisé en français pour présenter un programme. Donc, c'est un effort, en fait, pour rejoindre les francophones. Il y a un projet aussi d'avoir le même webinaire en espagnol pour rejoindre les gens qui parlent cette langue. Donc, écoutez, au-delà du webinaire, si vous avez des questions, nous restons disponibles pour répondre à ces questions-là. N'oubliez pas qu'il y a un espace où vous pouvez poster vos questions, on va y réagir très rapidement. Ça permettra à la communauté de voir ces questions-là et ces réponses-là. En cas de réponse où vous souhaitez une réponse plus individuelle ou plus privée, Lynn peut toujours être la première personne là, à solliciter. Donc, Natalia et moi-même, nous vous remercions en fait de votre intérêt par rapport au programme. Nous souhaitons lire plusieurs de vos projets. Nous souhaitons avoir des difficultés de sélection de vos projets parce que ça voudra dire qu'on aura eu beaucoup de projets novateurs et de qualité. Et ça nous fera plaisir, en fait, d'appuyer leur réalisation et les changements qui en découleront. Donc, sur ce, merci à nouveau de votre intérêt pour le Small Grants Program, puis à bientôt. Okay. Ready? Yep. Okay. So, how do you post your proposal on the IOC forum? So, to do this first, once you have to be registered. So, assuming you've registered already, go to the Small Grants page. Okay. Here you'll see the post call for proposal, information of the webinar, and probably the information about other projects who have already posted. So we'll do to post your proposal, click New Topic. Okay, here you will have the space where to put your title, and actually the system supports you. It says enter title, so you can either type or you can, and I will be copy pasting from the proposal to save time. Okay, and here I'm adding demo, so not to confuse people. Okay, so type your title. Okay,
in the main text box, you may either type the short description of your project from the project summary in the proposal form, but also you can try to copy-paste the information. Okay. Sometimes it does, sometimes it doesn't. Интересно. Okay, which means I have to type. Okay. Which is a bit strange, but anyway. No, that's a connection. Because it just stopped working. That's weird. That's kind of weird. Sometimes it does, sometimes it doesn't. But I guess it's probably my internet as well. I definitely think it's your internet. That's really weird. Okay. I can try to record. I can try to record something. Okay. Yeah, just do it, Linda.